Hi guys, welcome back to Chillax Tamil. இன்னைக்கு Jan 8th எங்கள் சூச்சுவோட பர்த்டே. ஃபோர்த் பர்த்டே. ஆமாம், 4 years ஆயிடுச்சு அவள் பிறந்து. எங்களால் நம்பவே முடியலங்க. ஆமாம், டைம் அப்படியே போயிட்டே இருந்திருக்கு பாருங்களேன். நாங்களே நம்ம ஃபோர்த் பர்த்டே ஆயிடுச்சா அப்படின்னு நாங்கள் பயங்கர எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கோம். கொஞ்சம் பயமாகவும் இருக்குது வளர்ந்து வரா. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் இன்றைக்கி. நாங்கள் இன்றைக்கி ஒரு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கலான்ட்டு இருக்கோம் சூச்சுக்கு. ஆமாங்க, எல்லா குழந்தைங்க மாதிரி அவளுக்கும் சர்ப்ரைஸ்னால் ரொம்பவே பிடிக்கும். சரி, நம்ம ஒரு சர்ப்ரைஸ் கொடுத்து அவளை ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கலாம்னு சொல்லி பார்த்துட்ருக்கோம். இப்போ நாங்கள் இங்கே கொஞ்சம் பலூனெல்லாம் வாங்கியிருந்தோம் பார்த்தீங்களா, போன வீடியோவில் உங்களுக்கு காட்டியிருந்தோம் நாங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணோம், எங்கெல்லாம் வாங்கினோன்னு. இப்போ நாங்கள் அதெல்லாம் டெக்கரேட் பண்ண போகிறோம். சும்மா சின்னதாக கொஞ்சம் டெக்கரேஷன் தான். சூச்சு எந்திரிக்க முன்னாடி எல்லாம் செட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சர்ப்ரைஸ் அவள் எந்திரிச்சதுக்கப்புறம் சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கலான்ட்டு இருக்கோம். நாங்கள் இப்போ எப்போ எந்திரிப்பான்னு தெரியல, நாங்கள் குவைட்டாக தான் இதை பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆமாங்க, அப்படியே நாங்கள் ஃபுல்லாக சைலண்ட்டாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். அவள் வந்து பெட்ரூமில் தூங்கிட்டு இருக்கா. பெட்ரூம் வந்து நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம். அவள் எந்திரிச்சிட்டான்னு நாங்கள் அங்கேருந்து ரெடி பண்ணிவிட்டு அவளை இங்கே கொண்டு வரலான்னு சொல்லி அப்படியே கண்ணெல்லாம் மூடி கொண்டு வரலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோங்க. அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஆமாங்க, நீங்கள் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்படி அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஆமாம். காய்ஸ், இந்த கொஞ்சம் பெலூன்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டாங்க. நாங்கள் டெக்கரேட் பண்ண போகிறோம். திவ்யா தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த வாட்டி நாங்கள் ஒரு பம்பு வாங்கி வச்சுருக்கோம். இந்த பம்பு வச்சு பண்ணால் கொஞ்சம் எஃபர்ட் கம்மியாக இருக்கும். காலையிலே பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளோவெல்லாம் பண்ணிட்டோம்னா அவ்வளோதான், ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும். அதனால தான் இந்த பம்பெல்லாம் வாங்கினோம். நிறையா பெலூன்ஸ் இருக்குது, அதனால் பம்ப் யூஸ் பண்ணால் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக தெரியும். இது வந்து பாருங்கள், ஹாப்பி பர்த்டேன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஒரு ரோஸ் கோல்ட் கலரில் இவங்க வாங்கியிருக்காங்க. அவளுக்கு ட்ரெஸ் மேட்சிங்காக. ஆக்சுவலி இந்த தீம் வந்து ஒரு ரோஸ் கோல்ட் தீம் தான். ஒரு பிங்க், ரோஸ் கோல்டு, அப்புறம் சில்வர் கலர் தீம் தான். சூச்சுக்கு பிரின்சஸ் ஆகணும் ரொம்ப ஆசை, அதனால் நாங்கள் பிரின்சஸ் தீம் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். எப்படி வரும்னு தெரியலை, அவளுக்கு அந்த மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கோம். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் பண்ணுறது. இதான் பிச். கைஸ், இந்த ஹாப்பி பர்த்டேங்கிறத லெட்டர்ஸ் நாங்கள் செட் பண்ண போகிறோம் ப்ளோ பண்ணிவிட்டு. இது எப்படி பண்ணோன்னு ஆக்சுவலி எங்களுக்கு தெரியல, அதான் பார்த்துட்ருக்கோம். 1 hour later. கைஸ், இப்போ நாங்கள் ஒரு வழியாக இங்கே டெக்கரேட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு. சிம்பிளான டெக்கரேஷன் தான். அதுக்குள்ளே டைமிங்கில் சூச்சு எந்திரிச்சிட்டா. இப்போ சூச்சுவை திவ்யா ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கா. இப்போ அவங்க வந்துடுவாங்க. அதுக்குள்ளே நான் சர்ப்ரைஸ் இங்கே செட் பண்ண போகிறேன். என்ன சர்ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்கலாம் நம்ம. ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்ருக்கேன் இந்த கிஃப்ட் வேணும்னு. இன்றைக்கி ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக ஆக போகுது அவளுக்கு. ரொம்பவே சர்ப்ரைசிங்காக இருக்கும். அன்எக்ஸ்பெக்டட் சர்ப்ரைஸ் ஆக்சுவலி. லெட்ஸ் see. பாருங்கள், இதுதான் கின்னி பிக்குன்னு சொல்லிட்டு சூச்சுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது ரொம்பவே பிடிக்கும். நிறையா வாட்டி கேட்டுகிட்டே இருப்பாள், கின்னி பிக் வாங்கித்தாங்க. டிவியில் பார்த்து தான் இதை தெரியும் அவளுக்கு. அப்புறம் இது வந்து ஒரு பெட்டு தான், ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு அனிமல். சூச்சுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்ருக்கா என்கிட்ட இது வேணும்னு. நான் இதை யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலி, இது வாங்கணுமா வேண்டாமா, அது ஏதாவது பண்ணுமா சூச்சுவை. அதுதான் அந்த பயத்தில் நான் வாங்கி கொடுக்காம இருந்தேன். நான் இதை பற்றி நிறையா ரிசர்ச் பண்ணேன். ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியானது. நிறைய குழந்தைங்க இதை வச்சுருக்காங்க பெட்டாக. ரொம்பவே பிடிக்கும் அவங்களுக்கு, விளையாடுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இது நான் 2 வாங்கினேன். இப்போ இந்த பாக்ஸில் இது தான் வைக்க போகிறேன் சர்ப்ரைஸாக. நம்ம சூச்சு வரும்போது எப்படி சர்ப்ரைஸ் ஆகுறா அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம.
கைஸ் இதுதான் கினி பிக். உங்களுக்கு ஊரில் கிடைக்கும்னா கண்டிப்பாக வாங்கி கொடுங்க. குழந்தைகளுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த பெட் மாதிரி வளர்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லது. இது ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியானது. நம்ம வீட்டிலே வளர்க்கலாம், அவ்வளோ பிரச்சனை இல்லை. இது கொஞ்சம் மொசல் மாதிரி தான், இங்கே ரேபிட் மாதிரி தான். ரொம்ப க்யூட்டானது. கைஸ் இப்போ நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கேக் கட் பண்ண போகிறோம். இப்போ வரப்போகிறாங்க அவங்க. ஃபர்ஸ்ட் கேக் தான் காட்டலான்ட்டு இருக்கோம், அதுக்கப்புறம் தான் சர்ப்ரைஸ் காட்டலான்ட்டு இருக்கோம். அவளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேக் கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சர்ப்ரைஸ் காட்டலாம், இல்லைன்னா அவள் அது பின்னாடியே ஓடிட்டு இருப்பாள். அதனால நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கேக் கட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம். இப்போ அவங்க வெளியே வர போகிறாங்க, பார்க்கலாம். balloons. You liked it, Chicha? அது பின்னது கேக். கிஃப்ட் கேட்டுட்டு இருக்கா, என்ன கிஃப்ட்னு. ஃபர்ஸ்ட் கேக் பண்ணிட்டு அப்புறம் கிஃப்ட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம். கிஃப்ட்டுக்கு போயிட்டா. Your birthday? Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tasty? Tasty? Ready. Yay. Mama. Liked it? Start. ഞങ്ങളുടെ കേക്ക് കുട്ടിയുടെ ഇച്ചിക്കോ ടിച്ചിക്കോ 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 ടിച്ചിക്കോ. Chuchu, open your eyes. Open your eyes. Let's see the gift. Surprise! No gift, Daddy. What's it? What's that? Almond. What animal is that? Ah. He said me. What's it, Chuchu? This is a mouse. No. This is the I'm good idea. Amy is I'm good idea. But it is Vela. No. Cascading. Is it? Is that cat? Yeah, I can touch. He slapped me. Maybe it's maybe it's
Is it? What's it, Chuchu? What's it? Is it? 1 hour later. It's Guinea pigs. Yay! Correct. Ishtam. Happy? What a carrot. கேரட் இருக்குல்லே கேரட் சாப்பிடுன்னு சொல்றாங்க. I'm a carrot, Mama. கேரட்டா ஏட்டமா பின்ன தர ஃபர்ஸ்ட் தொட்டுக்கோ. இப்போ இடிக்கல தொட்டுக்குவா. பயப்படுறா தொடுறதுக்கு. பாவம். I'm trying. I'm trying. I don't know. No, put it out of there. No, put it. Here. என்ன பண்ணல Yeah. Are you going to tell me? Ah! ரொம்ப குட்டியா இருக்குங்க. இது வந்து பேபின்னு நினைக்கிறேன்ல. ஆமா. கொஞ்சம் சின்னது தான். இது இன்னும் பெருசாகும். Take it, Chuchu. Take it. What? What is that? This is poop. This is poop. அது எடுத்து வச்சு This is the poop. அதை எடுத்துட்டு மாட்டேங்குது. பயப்படுதுங்க. இங்க பாருங்க ஷிவராவது ரொம்ப பயந்துருக்கு இது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் தானே? ஆமா. Hold it. Don't ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൽ ഇട്ടോ. ഇടാൻ പാടില്ല. No eating on the Wawa. Wawa. ഇനി വാവാ. It's like balloon. It is it. Maybe he wants. Where are you going? Chuchu, it's Maybe he's no. Ambo. It's sitting like this. Sit here. Look, உட்காரு. நம்ம புதுசாக இருக்கும் இல்லைங்க, அதுதான் கொஞ்சம் பயந்து ஓடுது. இப்படியே நம்மளோட ஸ்கின் டச் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப கொடுத்துட்டு இருந்தா ஓகே ஆயிடும். அதோட ஓனர் நாங்கள் தான் தெரிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் செட் ஆயிருங்க. ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് എന്നിട്ട് ക്യാരറ്റ് കൊടുക്കാം. അയ്യോ அது பாவங்க. இவ சூச்சு சவுண்ட் போடுறதுல பயந்துட்டு ஓடுதுன்னு நினைக்கிறேன். பாவம். Let's go down now. This is crazy. Put it down there. It's so crazy. இனிமேல் சூச்சு மட்டும் இல்லை, இங்க மூணு பேத்தி நீ நான் பார்க்கணும். Mama, choose agate. Shut us up. You like guinea pig? Mama, guinea pig open the injection. Injection? Cascaded open. இன்ஜெக்ஷன் போடலன்னு சொல்கிறேன். நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாள் இன்ஜெக்ஷன் லெவலுக்கு போயிட்டாவ. கைஸ், இன்னொரு டாய் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அது வந்து இந்த பில்டிங் பிளாக்ஸ் மாதிரி அது ஸ்டாக் பண்ணி விளையாடணும். இது சூச்சுக்கு பிடிக்கும், அதனால வாங்கினேன். சூச்சு, you want this? Yeah. Winter after this, go on the ferry. Yeah? Yeah. Chuchu, let's open and see. Yeah. No, I guess it.
how you will build it? Like this. No. This is our thing. This is the outlet. Okay. Like that. Finished? Yep. Wow. I didn't know how to plate it. Wait, just write this. This is to plate it. Right. Dad, I got two. Good. Boop, 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 boop. Uh-oh. I get. Be careful. Oh, I got three. I'm doing it again like this, Daddy. Okay. That time I'm gonna do this. கைஸ் சூச்சுவோட பர்த்டே செலிப்ரேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறோம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. பாய். Bye.